Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay mag-aaral tayo ng isang klase ng medyo kakaiba siya na method ng multiplication. So isa ito sa mga promises ko sa inyo na sabi ko from time to time ay magbibigay ako ng mga shortcuts, alternative methods, math tricks, math magic na pwede nyong gamitin na alternative pag kayo nagko-compute. So hindi ko masasabi na ito ay mas madali o ito ay mas mabilis, pero kayo na lang siguro mag-judge kung mas madali nga ito sa inyo. Now, paano ito ginagawa? This is multiplying 43 times 45. So, paano ito ginagawa? Yung 3 nakatapat siya dito sa second column, tapos yung 5 ay nasa second row siya. So, ibig sabihin ito yung kanilang product. So, 3 times 5, pag minultiply natin, dito mapupunta yung product. So, 3 times 5 is 15, And yung 1, ilalagay natin sa taas, yung 5 ilalagay natin sa baba. So basically, yung sa isang square, kung ano yung nasa taas na rectangle, nasa left, upper left, siya yung tens place. Tsaka yung lower right, siya naman yung ones place. So 3 times 4 is 12. So 3, tsaka 4, second column, first row. So nandito siya. So that's 12. And again, ganyan yung pagkakalagay natin. What about here? This is 4 times 4, di ba? So, 16. And yung last 4 times 5, 20. So, pag nalagay na natin yung mga numbers, ano nagagawin natin? So, yung part na to, yung nasa baba, yan yung kanyang ones place ng ating product. So, 5 yan yung sa ones place. Yung pangalawa, this is the ones. This is the tens place of the product. So, ang gagawin lang natin is lahat ng numbers dyan, i-add lang natin. So, we have 1 plus 2, we have 3. This is the tens place. At dito naman, yung ating part na ito, susunod, this is the hundreds place. So, 2 plus 6 plus 1 is 9. And ito, syempre, yung thousands place, yung natira. Thousands place. So, 1935. Ibig sabihin, ito na yung product natin. So, pwede natin i-try, calculator natin. Okay, try natin. We have 43 times 45. So, 1,935. So, kita nyo, tama siya. Next example, we have 64 times 31. So, kahit saan nyo unahin natin, pwede. So, for example, 6 and 3, this is 18. And then 4 and 3, this is 12. 4 times 3. 4 times 1. Paano ito? 4 times 1 is 4. So, meron tayong nasa ones place, pero wala tayo dito sa tens place. Kasi 4 lang naman siya. Kung 14, naman to dito. So, pag wala, lagay lang natin 0. So, 4 and 0, 4 are the same thing. Next, we have 6 and 1. 6 times 1 is 6. So, 0, 6. And then, again, we add. We add diagonally. So, this is yung ating ones place is 4. Yung tens place natin is 6 and 2. That's 8. Again, this is the ones place. This is the tens place. 6 plus 2 is 8. And then 8 plus 1. This is 9, our hundreds place. And this is the thousand place. This is hundreds. Bakit 9 naman? Hundreds. So 9 siya. And lastly, our thousands place is 1. Okay? So, ang sa example dito sa number 2, pag isa lang yung digit, like pag it's a one-digit number, yung sa tens digit niya, lagay nyo lang yung 0. Okay? Okay. So, yan. Last example, 97 times, check na ba natin to? Let's check. So, 64
times 31. Okay. 1984, no? Parang novel yan, ah. Di ba merong novel na 1984, si George Orwell. Okay, next we have, ganun pa rin, no? 7 times 8 is 56. 7 times 4 is 28. 9 times 8 is 72. And 4 times 9 is 36. Okay, so we have sa tens, we have an 8, no? And then here, we have 6 plus 2 plus 6. 14 yan. So, lalagay ba natin yung 14? Hindi, no? So, 4 lang siya. Magki-carry 1 din tayo. So, ang digit dito ay 8. And magki-carry 1 tayo dito, no? Which means that ayun, i-add din natin dito. So, 5 plus 2 plus 3. This is 10. This is 11. So, ang sagot dito ay 11. Ano ba yata yung kulay? This is the gradient. 11. And then, we also have a carry 1. This is 11. And then, we have a carry 1. Which means that yung thousands place natin ay 87 plus 1. Yung carry. No? So, is it 8,148? Check natin. No? So, 97 times 84. Okay, so 8,148. So, basically, ang lesson naman dito is pag may sobra yung inad natin sa diagonal, we have to carry over doon sa next place, no? O sa next diagonal. Okay, yan lang yung ating secret, no? O ating math magic or math shortcut, no? On multiplying. Hindi ko alam kung math shortcut nga siya kasi hindi ko alam kung mas mabilis pa nga ito kaysa sa yung the usual na multiplication. Pero pwede nyo i-try, no, kung gusto nyo. And see if which method do you like more. Yung karaniwan ba na ginagamit natin o itong bagong method na tinuro sa inyo. No? So, bago tayo magtapos, gusto ko yung invite sa Sipnayan, yung ating website. No? And of course, our YouTube channel, youtube.com/user/sipnayanph. And marami tayong videos dito, no? So, pwede kayong mag-subscribe. And of course, our Facebook page, facebook.com/sipnayanph. Now, if you like this video, click the like button. If you love this video, just click the subscribe button. No? See you in the next tutorial.